En el centro de Roma se alza un anfiteatro que ha cautivado a ingenieros, arquitectos y historiadores durante siglos. Esta colosal estructura, conocida como el Coliseo, no es solo un monumento, sino una maravilla de la ingeniería cuyos secretos hoy seguimos desentrañando. Construyó en el siglo IDC. Sirvió como arena para combates de gladiadores, representations teatrales y incluso battles navales. Pero, como lograron los antiguos romanos, sin tecnología moderna, potentes grúas ni cálculos informáticos, crear una estructura que ha perdurado durante miles de años? Hablaremos del genio de los ingenieros romanos, los materiales que utilizaron y los métodos que hoy parecen increíbles. Analizaremos qué hace única esta estructura y por qué sigue siendo imposible reproducirla con el mismo nivel de durabilidad y elegancia. Vea el vídeo hasta el final para descubrir cómo los romanos construyeron un edificio capaz de albergar un ejército entero de espectadores y mantenerse en pie durante casi 2000 años. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 d.C. en el emplazamiento de un antiguo lago artificial. Este lago formaba parte del Palacio Dorado de Nerón. Drenarlo fue una tarea ardua, pero los ingenieros romanos lo lograron creando una red de canales de drenaje. Sin embargo, el principal desafío estaba por venir. ¿Cómo construir una estructura gigantesca de cientos de miles de toneladas sobre un terreno pantanoso? Los ingenieros romanos abordaron este problema con su meticulosidad y pragmatismo característicos. Comprendieron que, sobre un terreno inestable, una construcción simple no soportaría ni siquiera su propio peso, mucho menos las cargas de varias toneladas de piedra, hormigón y miles de espectadores. Por ello, desarrollaron un enfoque radicalmente nuevo, que demostró ser tan eficaz que hoy sirve de modelo para la construcción moderna en terrenos difíciles. Primero, excavaron una enorme zanja. No se trataba de un simple hoyo, sino de una gigantesca depresión de casi 13 metros de profundidad y más de 240 metros de diámetro. Así pues, el terreno de construcción era de dimensiones inimaginables, y su preparación requirió un esfuerzo ingente. Tras excavar la zanja, comenzó la segunda fase, igualmente importante, el refuerzo del fondo. Se clavaron pilotes de roble en el suelo para crear una especie de mula de madera. Estos pilotes, sumergidos en una gruesa capa de arcilla, proporcionaron estabilidad adicional y sirvieron de refuerzo para los futuros cimientos de hormigón. Una vez colocada la mula de madera, se rellenó la zanja. Pero no se trataba de un hormigón cualquiera. Era un hormigón romano especial, del que hablaremos más adelante. Los romanos utilizaban una mezcla de cal, agua, arena y ceniza volcánica, el polón. Era esta ceniza la que le confería al hormigón su increíble resistencia y durabilidad. El vertido se realizaba por capas, y cada capa se compactaba para evitar huecos y garantizar la máxima densidad. El resultado era una losa monolítica de hormigón que, en algunos puntos, alcanzaba los 12 metros de espesor. Esta losa se convirtió en los cimientos del Coliseo. No solo distribuyó la carga de manera uniforme, sino que también aislaba la estructura de la inestabilidad del suelo, evitando hundimientos. Esta hazaña de ingeniería permitió a los romanos erigir uno de los edificios más grandes de la historia en un lugar que parecía completamente inadecuado para la construcción. Los ingenieros modernos que analizan estos cimientos han llegado a la conclusión de que los romanos no solo construyeron, sino que crearon una base geológica que superaba las propiedades del suelo natural. Esta base fue diseñada para soportar no solo cargas estáticas, sino también vibraciones dinámicas como las causadas por terremotos. Tal previsión y comprensión de la física de los materiales y las cargas siguen siendo asombrosas hoy en día. La construcción fue de tal magnitud que se utilizó una compleja red logística, que incluía carreteras especiales y mecanismos de elevación, para transportar los materiales a la obra. Todo esto hizo que el proceso fuera lo más eficiente posible y permitió que el proyecto se completara en un tiempo sorprendentemente corto. ¿Te imaginas que habría pasado si los constructores no hubieran prestado la debida atención a los cimientos?
Escribe en los comentarios cómo se vería el Coliseo hoy si hubiera construido sobre suelo común. Una de las principales razones por las que el Coliseo se conserva tan bien es el hormigón romano u opus contitium. No se trata simplemente de una mezcla de cemento y heridos como el hormigón moderno. Su característica distintiva era el uso de ceniza volcánica llamada pelón. Este material se encontraba en las cercanías de Nápoles y se mezclaba con cal y agua. A diferencia del cemento común, el hormigón romano poseía propiedades únicas. Era muy resistente y, aún más importante, se volvía aún más fuerte con el tiempo. La porcelana reaccionaba con el agua y la cal para formar minerales especiales que lo hacían resistente al agua e incluso a la sal marina. Esta propiedad permitió la construcción no solo de anfiteatros, sino también de acueductos, estructuras portuarias y puentes que han perdurado hasta nuestros días. Uno de los principales secretos de la durabilidad de las construcciones romanas reside no solo en sus ingredientes, sino también en su método de preparación. Además de la porcelana y la cal, los ingenieros romanos empleaban una técnica singular conocida como mezcla en caliente. En lugar de hidratar la cal con agua antes de añadirla a la mezcla, la incorporaban directamente sin hidratar. Esta reacción, que tenía lugar dentro de la mezcla, liberaba una enorme cantidad de calor. En esencia, se trataba de una ebullición controlada del hormigón que creaba formaciones minerales específicas en su interior. Las inclusiones de cal durante mucho tiempo, estas inclusiones se consideraron un signo de mala calidad y de un trabajo descuidado. Sin embargo, se demostró que eran un componente clave. Estas diminutas partículas blancas en el hormigón desempeñaban una función de autorreparación única. Cuando aparecían microfisuras en el material, el agua se filtraba a través de ellas. Reaccionaba con las inclusiones de cal para formar una solución saturada de calcio. Esta solución cristalizaba y se convertía en carbonato de calcio, rellenando eficazmente las fisuras y impidiendo que se extendieran. Así, el hormigón romano no era solo un material inerte, sino un sistema dinámico y vivo capaz de autorrepararse. Esta propiedad permitía que los edificios resistieran no solo el desgaste natural, sino también desastres naturales, como los terremotos, frecuentes en el Mediterráneo. Este proceso se prolongó durante siglos, fortaleciendo aún más los edificios antiguos. Los romanos construían con la convicción de que el tiempo no destruye, sino que fortalece. Crearon no solo estructuras, sino monumentos eternos capaces de resistir cualquier prueba. Este enfoque difiere profundamente del moderno, donde solemos utilizar materiales con una vida útil garantizada, pero limitada. Nuestro hormigón, aunque extremadamente duradero, carece de la capacidad de autorrepararse. Inevitablemente se agrieta y deteriora por el paso del tiempo, la humedad y los cambios de temperatura, lo que requiere un mantenimiento constante y costoso. El hormigón romano, en cambio, utilizaba estas influencias como parte de su resistencia. El agua de mar, un enemigo corrosivo del hormigón moderno, era una fuente de vitalidad para el hormigón romano. En las estructuras portuarias, penetraba profundamente en el hormigón, favoreciendo el crecimiento de minerales raros que hacían la estructura aún más resistente a la destrucción. La filosofía tras el hormigón romano era mucho más profunda que la simple elección de materiales. Se basaba en la paciencia y una visión a largo plazo. Los romanos no pensaban en décadas, sino en siglos e incluso milenios, invirtiendo no solo resistencia, sino también sabiduría en sus creaciones. Comprendían que las grandes obras no se construían en un día. Se trataba de una construcción para la posteridad. Sus estructuras, como el Panteón con su enorme cúpula fundida en un solo bloque de hormigón o los acueductos que abastecen de agua algunas zonas de Roma, son testimonio de este enfoque. Demostraron que es posible crear no solo objetos utilitarios, sino obras de arte y ingeniería que perduran más allá de sus creadores y sirven a las generaciones futuras. Pero que pasaría si aplicáramos este principio no solo a la construcción, sino también a nuestras propias vidas?
Sentando las bases para un futuro más sólido, esta reflexión nos leva a la siguiente pregunta: ¿Qué se puede construir sobre una base tan sólida? Analicemos esto con más detalle. La estructura original del Coliseo, compuesta por arcos y bóvedas, representó la cúspide de la ingeniería antigua, combinando estética y una funcionalidad excepcional. La fachada exterior del anfiteatro es un ejemplo impactante de cómo los romanos utilizaban los arcos no solo para distribuir el peso, sino también para organizar el flujo de personas. 3 niveles de arcos, cada uno soportando su propio peso sobre el nivel superior, crean una apariencia ligera y diáfana que ocultaba la magnitud de la estructura. En el primer nivel, los arcos servían de entradas que permitían a los espectadores acceder a sus asientos de forma rápida y ordenada. Este sistema estaba tan bien concebido que podía albergar a más de 50,000 personas y evacuarlas en tan solo 15 o 20 minutos. Un elemento clave de este sistema era la clave, una piedra en forma de cuna, la piedra central en la parte superior del arco. Su función no se limitaba a completar la estructura. Fue el elemento que absorbió toda la carga y la redistribuyó hacia los lados, hacia los soportes laterales. Sin esta clave, el arco simplemente se derrumbaría. Este detalle, sencillo pero ingenioso, permitió a los romanos construir arcos de enormes dimensiones, que podemos apreciar no solo en el Coliseo, sino también en numerosos acueductos y puentes a lo largo del imperio. El secreto radicaba en que todas las piedras del arco estaban cuidadosamente ensambladas y su forma permitía que la gravedad reforzara la estructura en lugar de destruirla. Los arcos internos, ubicados bajo las gradas, eran otra maravilla de la ingeniería. Estaban hechos de hormigón romano y su forma no solo les permitía soportar una enorme presión, sino que también creaba amplios pasillos y escaleras. Estos arcos actuaban además como nervios de refuerzo, proporcionando a toda la estructura una mayor estabilidad. A diferencia de los muros pesados y estáticos, los arcos de hormigón eran relativamente ligeros y resistentes, lo que permitía construir estructuras de varios pisos sin riesgo de derrumbe. Estas estructuras internas no eran visibles para el público, pero constituían el esqueleto invisible que mantenía unida toda la estructura. El uso de arcos y bóvedas también tenía una profunda significación social. Esta tecnología permitió a los romanos crear edificios públicos que no solo eran majestuosos, sino también accesibles a las masas. Los espacios cerrados con techos planos requirían una enorme cantidad de material y no permitían grandes luces. El sistema de arcos, en cambio, posibilitó la creación de salas y anfiteatros abiertos y espaciosos que podían albergar a miles de personas, algo fundamental para la vida pública romana. En cierto modo, los arcos del Coliseo son un símbolo de la búsqueda romana de la grandeza, plasmada en soluciones de ingeniería. La construcción moderna se basa en gran medida en los principios establecidos por los romanos. Sin embargo, a menudo utilizamos acero y hormigón armado para crear luces que los romanos construían únicamente con piedra y hormigón. Esto hace que nuestras estructuras sean resistentes, pero a la vez dependientes de estos materiales. Los romanos demostraron que, con las formas adecuadas y una comprensión de las leyes de la física, se puede lograr una resistencia increíble utilizando materiales más sencillos. Fueron maestros del minimalismo arquitectónico, empleando la mínima cantidad de material para lograr la máxima resistencia. Este enfoque pudo haber estado motivado por la escasez de recursos o, simplemente, por una intuición genial. Pero el resultado habla por sí solo. El uso de arcos y bóvedas no fue solo una solución tecnológica, sino una filosofía. Era la convicción de que incluso la carga más pesada podía distribuirse y soportarse con inteligencia. El Coliseo, con sus miles de arcos, sigue siendo un testigo silencioso de esta idea. Nos enseña que la fuerza no reside en la masa, sino en la estructura, y que una carga bien distribuida no destruye, sino que fortalece. La estructura interna del Coliseo fue tan meticulosamente concebida como su apariencia externa.
Fue diseñada para albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores y garantizar su entrada y salida rápidas y seguras. Para ello, se desarrolló un singular sistema de accesos conocido como vomitoria, del latín vomar, vomitar. Este término, que significa literalmente, lugares que expulsan gente, refleja con precisión el principio del sistema. Permite que enormes multitudes se moverán con rapidez y sin demora dentro del anfiteatro, saliendo de él en cuestión de minutos. Los espectadores accedían a través de 80 arcos en el primer nivel. A cada entrada se le asignaba un número que permite dirigir al público a sus asientos. Este sistema se asemilla a la organización moderna de los estadios, donde cada entrada tiene su propio sector y número de acceso, eliminando confusiones y aglomeraciones. Dentro del edificio, había pasillos y escaleras independientes que conducen a diferentes niveles. La división de los espectadores según su estatus social también estaba bien pensada. Los asientos para senadores, jinetes y plebeyos se ubicaban en distintos niveles, enfatizando la estricta jerarquía de la sociedad romana. Por ejemplo, los asientos más prestigiosos se encontraban cerca de la arena, en el primer nivel, donde se sentaban el emperador, los vestals, los senadores y otros representantes de la nobleza. Sus asientos estaban separados del resto y tenían su propia entrada y salida, lo que proporcionaba mayor seguridad y comodidad. Encima se encontraban los asientos para los equitativos, la segunda clase más importante de la sociedad romana. Aún más arriba estaban los asientos para el pueblo llano, los plebeyos, que ocupaban la mayor parte del espacio. Esta división no solo era simbólica, sino también práctica. Ayudaba a organizar el movimiento y a evitar conflictos entre los representantes de las diferentes clases. El anfiteatro estaba dividido en varios niveles, cada uno con su propio sistema de acceso. El primer nivel, llamado podio, estaba reservado para los invitados más distinguidos. El segundo y tercer nivel, manum primum y manum secundum, estaban reservados para jinetes y plebeyos. El nivel superior, manum sum y legines, era de madera y estaba destinado a mujeres, esclavos y las clases más bajas de la población. Esta compleja estructura de varios niveles garantizaba el orden y la seguridad en caso de grandes multitudes. Las escaleras y los pasillos estaban diseñados para evitar contracorrientes y dirigir a las personas en una sola dirección hacia sus asientos. El sistema de salidas también tenía en cuenta la psicología de masas, dirigiendo a las personas a través de pasillos estrechos y luego expulsándolas al espacio abierto de las gradas. Los arquitectos crearon una sensación de ligereza y rapidez de movimiento. Esto era especialmente importante en emergencias, cuando decenas de miles de personas debían ser evacuadas rápidamente. Según cálculos de ingenieros modernos, el Coliseo podía evacuarse por completo en tan solo 1015 minutos. Se trata de un logro asombroso de la arquitectura antigua que aún hoy nos maravilla. Además, el Coliseo contaba con un complejo sistema de abastecimiento y drenaje de agua. Bajo la arena se extendían numerosos pasadizos y salas subterráneas que albergaban a los gladiadores, los animales salvajes y el equipo necesario. Estas estructuras subterráneas estaban conectadas a sensores y mecanismos de elevación que permitían el acceso de personas y animales a la arena. Un sistema de comunicación tan ingenioso hacía que los espectáculos fueran aún más impresionantes y impredecibles. Así pues, la estructura interna del Coliseo no era menos ingeniosa que su apariencia externa. Se basaba en los principios de eficiencia, seguridad y jerarquía social, lo que le permitió convertirse en una de las estructuras más perfectas de su época. Sus arquitectos no se limitaron a construir un edificio, crearon un complejo mecanismo capaz de funcionar con increíble precisión. ¿Cuánto tiempo crees que se tardaría en linear un estadio moderno si se construyera con el mismo principio? Pero, ¿qué permitió que esta colosal estructura se mantuviera en pie durante casi 2000 años, mientras que gran parte de su entorno fue destruido? La respuesta no reside únicamente en la genialidad del diseño, sino también en los materiales con los que se construyó.
Sigu viendo para descubrir la respuesta a esta pregunta. Para la construcción del Coliseo se utilizaron diversos materials. La piedra principal fue el travertino, extraído de canteras en Tivoli, a unos 30 kilómetros de Roma. Esta piedra caliza de color claro, fuerte y duradera, se empleó para crear el muro exterior. Las piedras se unieron sin argamasa mediante grapas metálicas recubiertas de plomo. Estas grapas también aportaron mayor flexibilidad y resistencia a los terremotos a la estructura. El travertino, conocido por su excepcional resistencia y durabilidad ante los agentes atmosféricos, era la opción ideal para estructuras portantes. Se extraía de canteras cercanas a Roma, lo que facilitaba enormemente su transporte. Los bloques de travertino se transportaban por carreteras especialmente construidas y luego se trabajaban in situ para darles la forma decidida. Esta piedra se sigue utilizando en la construcción hoy en día, lo que demuestra su alta calidad. Gracias al travertino, el Coliseo luz monumental y majestuoso, y su fachada exterior se ha convertido en un símbolo de la ciudad eterna. La piedra volcánica tough, más ligera y porosa, se utilizó para los muros interiores y los arcos. Esta piedra era más económica y fácil de trabajar. Se empleó para rellenar el espacio entre las estructuras portantes de travertino. La tuff se extraía en las inmediaciones de Roma, lo que también redujo los costos de transporte. Gracias a su ligereza, la tuff disminuyó el peso total de la estructura, algo fundamental para una construcción de tal magnitud. Diversos tipos de ladrillos y el hormigón romano mencionado anteriormente también formaron parte integral de la estructura. Los constructores eligieron los materiales según su uso previsto, lo que demuestra un profundo conocimiento de las propiedades de cada uno. El hormigón romano opuscamentum fue uno de los principales secretos de la durabilidad del Coliseo. Este material, una mezcla de cal, pozzolan, ceniza volcánica y piedra triturada, era increíblemente resistente y impermeable. La piedra pómez extraída en la zona de Vuvius lo confería al hormigón propiedades únicas, permitiendo endurecerse incluso bajo el agua. Este material se utilizó para crear cimientos y arcos, haciéndolos prácticamente indestructibles. Los romanos fueron los primeros en utilizar ampliamente el hormigón en la construcción, y el Coliseo se convirtió en uno de los ejemplos más destacados de su uso. Además de los materiales básicos, se emplearon mármol y bronce para los acabados y la decoración. Losas de mármol traídas de Grecia y otras partes del imperio adornaban las paredes y los asientos de la nobleza. Estatuas de mármol que representaban a dioses y héroes se erigían en nichos entre los arcos. Decoraciones de bronce, incluyendo estatuas y barandillas, añadieron aún más lujo al anfiteatro. Sin embargo, en los siglos posteriores, la mayor parte de estos materiales fueron saqueados y utilizados para la construcción de otros edificios, como la Basílica de San Pedro. Los soportes metálicos que unían los bloques de travertino también fueron retirados, debilitando la estructura y provocando su derrumbe parcial. La construcción del Coliseo fue un enorme proyecto logístico. Miles de trabajadores, incluyendo esclavos y soldados, participaron en la extracción, el transporte y el procesamiento de los materiales. Canteros, ingenieros y arquitectos colaboran para crear esta maravilla de la ingeniería. Cada etapa de la construcción se planificó meticulosamente para garantizar un suministro fluido de materiales y minimizar los retrasos. Y es notable que un proyecto tan grandioso se completara en tan solo 8 años, lo que demuestra el alto nivel de organización y la maestría de los constructores romanos. En definitiva, el Coliseo representa la combinación perfecta de genialidad ingenieril, el uso de tecnología punta para la época y la selección de los materiales más adecuados. No se construyó simplemente como un anfiteatro para el entretenimiento, sino como un símbolo del poder del Imperio Romano, y su historia, incluyendo su destrucción y los posteriores intentos de conservación, refleja la historia de la propia Roma. Construir el Coliseo en tan solo 8 años requirió una organización increíble. Decenas de miles de trabajadores participaron en el proceso.
Las piedras se transportaban desde canteras a través de caminos construidos especialmente para ello. Se utilizaron diversos mecanismos acionados por cabrestantes y polias para levantar los pesados bloques. Los romanos emplearon grúas capaces de elevar cargas a alturas considerables. Se cree que canteros profesionales, carpinteros, ingenieros y obreros participaron en el proceso. El trabajo se dividió en etapas. Primero se prepararon los cimientos. Luego se levantaron los muros, seguidos de las estructuras internas y los acabados. Este método permitió trabajar simultáneamente en diferentes áreas, acelerando el proceso. Dado que trabajar sin agua en la calurosa Roma no solo era incómodo, sino imposible, surge la siguiente pregunta: ¿cómo lograron construir algo tan grandioso sin siquiera una botella de agua por persona? Acompáñenos. Responderemos esta pregunta ahora mismo. Además de la enorme cantidad de mano de obra, la ingeniería romana desempeñó un papel clave en la construcción del Coliseo, especialmente en las áreas de logística y abastecimiento. Los romanos no solo sabían construir edificios, sino que eran maestros en la organización de todo el proceso. Uno de los aspectos más importantes fue el suministro de agua. Roma ya contaba con una desarrollada red de acueductos que abastecía de agua potable a la ciudad. Se instalaron tuberías y depósitos de agua temporales, alimentados por el sistema, en la obra del Coliseo, lo que proporcionó a los trabajadores acceso constante al agua, vital en el clima cálido. Esta agua también se utilizó para mezclar mortero y aglomerantes hidráulicos. El trabajo continuó sin descanso. Miles de personas trabajaron día y noche en varios turnos. La construcción estaba claramente dividida en zonas. Algunos equipos se dedicaban a excavar el terreno para los cimientos, otros a colocar ladrillos y hormigón, y otros más a instalar el revestimiento de mármol. Cada equipo estaba formado por trabajadores con distintos niveles de habilidad, desde maestros albañiles y carpinteros experimentados hasta peones que transportaban materiales. Esta jerarquía y especialización permitía un uso eficiente del trabajo de cada persona, minimizando los tiempos de inactividad. La magnitud de la construcción era colosal. Según los historiadores, el Coliseo requirió unos 100.000 metros cúbicos de piedra caliza y unos 300.000 metros cúbicos de travertino, un tipo de piedra caliza especialmente resistente extraída en Tivoli, a unos 20 kilómetros de Roma. Sorprendentemente, los romanos construyeron una calzada especial para transportar tal cantidad de piedra. El travertino se transportaba en carros tirados por bueyes hasta el río Nen, desde donde se descargaba en barcazas por el río Tiber directamente hasta la obra. El transporte fluvial era mucho más eficiente que el terrestre y permitía transportar enormes volúmenes de carga. Las estructuras internas, bóvedas y arcos del Coliseo se construyeron con hormigón romano u opus cementicium. Este material era una verdadera maravilla de la ingeniería, increíblemente resistente y ligero. Su secreto radicaba en el uso de ceniza de potna, una arena volcánica especial que, al mezclarse con cal y agua, creaba una mezcla aún más resistente que el hormigón moderno. Gracias a este material, los romanos pudieron construir arcos altos y ligeros, lo que confirió al edificio su forma y estabilidad características. La organización del proceso de trabajo era un modelo de precisión y eficiencia. A cada equipo se le asignaba su propia área de trabajo. Se utilizaron tecnologías avanzadas para la época, andamios, mecanismos de elevación y complejos sistemas de polias y cabrestantes. Estos mecanismos, accionados por personas y animales, permiten elevar bloques de piedra de varias toneladas a grandes alturas, lo que aceleraba significativamente la construcción. Para unir los bloques de piedra se utilizaban soportes metálicos, a menudo de plomo, que luego se rellenaban con plomo líquido para una mayor fijación. Este método garantizaba la resistencia y durabilidad de toda la estructura. Pero considerando que trabajar sin agua en la calurosa Roma no solo era un inconveniente, sino imposible, surge la siguiente pregunta: ¿cómo lograron construir algo tan grandioso sin siquiera una botella de agua por persona? Acompáñenos.
Responderemos, esta pregunta enseguida. Aunque el Coliseo es conocido principalmente como una arena, sus sistemas de ingeniería no eran menos impresionantes. El Coliseo contaba con un complejo sistema de abastecimiento y drenaje de agua. Dentro de la arena, había canales especiales que no solo permitían drenar el agua rápidamente después de la lluvia, sino que, según algunas fuentes, también la inundaban para las batallas navales, conocidas como nomaquia. El agua se suministraba al anfiteatro a través de acueductos especiales. Este sistema permitía la limpieza, satisfacía las necesidades de los espectadores y el personal de servicio, y controlaba el nivel del agua en la arena. Para inundar la arena, se abrían unas compuertas y el agua llenaba el espacio. El mismo sistema de canales se utilizaba para drenar el agua. Las batallas navales onamashi siempre han sido objeto de controversia entre los historiadores, ya que requerían inundar la arena a varios metros de profundidad y luego drenarla rápidamente. Algunos investigadores sugieren que estas representaciones solo se celebraron al principio, inmediatamente después de la inauguración del Coliseo, puesto que posteriormente se construyó una compleja red de salas subterráneas, llamadas apogias, bajo la arena. Esta red constaba de salas, corredores y ascensores utilizados para subir animales y gladiadores a la arena, y su existencia imposibilitaba la inundación permanente. Sin embargo, incluso sin el naki, el sistema hidráulico del Coliseo era una maravilla de la ingeniería. Sostenía decenas de fuentes, proporcionaba agua para los baños de los espectadores y era vital para la limpieza de la arena tras las sangrientas representaciones. Las soluciones de ingeniería para la gestión del agua eran extraordinarias. Canales y tuberías ocultos bajo las gradas en el suelo de la arena estaban diseñados para permitir la circulación y el drenaje rápido del agua. Para ello se utilizaba el flujo por gravedad en un sistema de acequias. El agua de los acueductos, en particular del Aqua Claudia, se suministraba al Coliseo a través de ramales especiales. Desde allí, el agua se distribuía por todo el edificio a las fuentes, bebederos y para el desag de residuos. Dado que las gradas podían albergar hasta 50,000 espectadores, garantizar las condiciones sanitarias era fundamental. El sistema de drenaje era tan importante como el suministro de agua. Consistía en una red de desagues y colectores subterráneos que recogen el agua de lluvia y los residuos. Estos desagues estaban conectados al sistema principal de alcantarillado de Roma, la cloaca máxima, la gran cloaca. Gracias a esta solución, el Coliseo podía mantenerse limpio y funcional incluso con grandes multitudes y en condiciones climáticas adversas. El sistema de drenaje también se utilizaba para evacuar rápidamente el agua de la arena, lo cual era necesario para la rápida preparación de los siguientes espectáculos. Sin embargo, el aspecto más impresionante de la hidráulica del Coliseo es, sin duda, su capacidad para controlar el nivel del agua en la arena. Existen teorías que sugieren que la arena podía inundarse mediante canales especiales y que el agua se evacuaba rápidamente para prepararla para el siguiente espectáculo, como las luchas de gladiadores. Esto demuestra la increíble precisión de los ingenieros romanos, capaces de calcular el volumen de agua y la velocidad con la que podía suministrarse y drenarse. Independientemente de eso los nómicos se celebraban regularmente en el Coliseo o solo en sus inicios. La mera posibilidad de esto evidencia el altísimo nivel de conocimientos hidráulicos de los romanos. Además, el sistema de abastecimiento y drenaje de agua no solo era práctico, sino que también tenía un significado simbólico. En Roma, el agua era símbolo de riqueza, poder y civilización. Al dotar a un anfiteatro tan grandioso de acceso constante a agua potable, los emperadores demostraban su generosidad y preocupación por sus ciudadanos. Las fuentes y los juegos de agua dentro del Coliseo creaban una atmósfera agradable y servían como otro recordatorio del esplendor del imperio. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto emplearon un complejo sistema de tuberías, acequias y bombas impulsadas por agua o por fuerza humana. Una de las características más asombrosas del Coliseo era el velirio, un gigantesco toldo retráctil que protegía a los espectadores del sol y la lluvia.
Esta estructura era un complejo sistema de mastels, cuerdas y lona. Los mastels estaban fijados a la parte superior del muro exterior. Miles de metros de cuerdas se utilizaban para extender el toldo, que podía ser operado por marineros especialmente entrenados. El velerio no era solo un dosel. Constaba de varias secciones que podían desplegarse por separado según la posición del sol. Este complejo sistema probablemente requería el trabajo coordinado de muchas personas. Desafortunadamente, los detalles del mecanismo no se han conservado, pero los agujeros para las sediciones y otros elementos arquitectónicos dan testimonio de su existencia. La capacidad de los romanos para crear estructuras tan complejas y monumentales estaba estrechamente ligada a su profundo conocimiento de la mecánica y la ingeniería. El velerio es un ejemplo notable de ello. Su diseño fue tan innovador que historiadores y ingenieros han debatido sobre los principios exactos de su funcionamiento. Este mecanismo era operado por marineros de la flota romana del escuadrón de Sinum. Su elección no fue casual. Tenían experiencia en aparejos y maniobras, lo cual era fundamental para controlar el enorme dosel de tela. Estos marineros, conocidos como veleri, se alojaban en barracones cerca del anfiteatro y probablemente prestaban servicio durante las representaciones, vigilando el clima y operando el velerium cuando se les ordenaba. Su presencia enfatizaba la magnitud y importancia del evento, así como el nivel de complejidad y profesionalismo requerido para operar la arena. Los materiales para el velerium fueron cuidadosamente seleccionados. Se cree que se utilizó lona de lino para el toldo, lo suficientemente ligera como para poder levantarla, pero lo suficientemente densa como para bloquear los rayos del sol y evitar que entrara la lluvia. Los mastels probablemente eran de madera, posiblemente abato de mayor tamaño, y estaban reforzados con tirantes metálicos. Estas mascaras se instalaban en bases de piedra especiales, que se pudieron ver en el nivel superior del Coliseo. Las cuerdas estaban hechas de cánamo y otras fibras vegetales, lo que las hacía lo suficientemente resistentes para soportar la tensión. Todo el mecanismo se asemejaba a un enorme aparato de vela adaptado a una estructura arquitectónica, y su despliegue probablemente era un espectáculo en sí mismo para el público. Además de proteger del clima, el velerium cumplía otra función importante, proporcionaba sombra y frescura. On hot Roman days when the sun beat down mercilessly, the awning was a lifesaver for tens of thousands of spectators. The shade not only protected from direct rays but also helped air circulate, creating a kind of air conditioning effect. The tension of the canvas allowed air currents to be directed, which contributed to natural cooling inside the amphitheater. This was not just a convenience but a necessity, allowing spectators to sit comfortably in the stands throughout the day watching performances that lasted for hours. In the end, the Valium was the perfect mix of practicality and showmanship. It not only kept the crowd comfy but also showed off the power and tech smarts of the Roman Empire. How tricky it was to build and keep going shows how awesome the engineering and organization were. Although today we can only guess at how it functioned, the traces of its existence on the walls of the Colosseum serve as a constant reminder that the Romans were not just builders but also brilliant innovators. It would seem that with modern technology, building something similar would be a piece of cake. But in reality, this is not the case. There are several reasons for this. First, there is the unique Roman concrete, which unlike its modern counterparts, has an amazing ability to self-rep. The secret to its durability lay in the use of volcanic ash or colon. This component reacted with lime and seawater to create a material that not only did not deteriorate over time but actually became stronger. Modern building materials, although highly durable, cannot boast such incredible longevity, which makes them unsuitable for creating such grandiose and long-lasting structures. Secondly, there is the question of materials and their cost. The use of travertine and tuff, as well as the manual labor involved in processing each block, would be incredibly expensive and inefficient today. The ancient Romans had access to these materials, which were located in close proximity to the construction site, and had a huge army of skilled craftsmen willing to work for minimal pay. Modern buildings are constructed from cheaper and more readily available materials such as reinforced concrete due to economic considerations and the high cost of extracting and processing natural stone. Finally, it is a question of time and labor.
Building the Colosseum in 8 years using manual labor would be virtually impossible today due to high safety and labor cost requirements. In ancient Rome, construction work was mainly carried out by slaves and prisoners of war, which allowed construction to proceed at an accelerated pace without regard for human costs. Modern construction projects are regulated by strict rules and regulations, making such an approach impossible. Today, even with the most modern technology, such a project would take decades, which once again highlights the incredible achievements of Roman engineers and builders. The Colosseum is not just a monument. It is a living testament to engineering genius. Over the centuries, it has survived earthquakes, fires, looting, and use as a quarry. Many of its parts were dismantled for the construction of other buildings such as St. Peter's Basilica. And yet, what remains is striking in its monumentality. Despite all its trials, the Colosseum continues to inspire awe. Its unique design with its system of arches and vaults demonstrates a deep understanding of statics and dynamics. This approach allowed the weight of the structure to be distributed evenly, ensuring its incredible stability. Even after severe earthquakes that destroyed other buildings, the Colosseum remained standing, proving the reliability and thoughtfulness of its engineering design. Today, the Colosseum is a symbol of Rome and architectural mastery. It continues to inspire engineers and architects who seek to unravel its mysteries. Studying its construction helps us better understand how to build structures that will stand for centuries and how to use materials that do not harm the environment. In addition, the Colosseum serves as an important lesson for modern builders. The use of local materials such as travertine and tuff reduced the environmental footprint of construction and ensured the strength of the structure. In today's world where sustainable development is a pressing issue, this approach is becoming increasingly relevant. Preserving the Colosseum is not only about caring for our cultural heritage, but also about learning from and applying ancient technologies to create more durable and environmentally friendly buildings in the future. We have seen how the Romans, without access to modern technology, were able to build one of the greatest structures in history. From its unique foundation and the secrets of Roman concrete to its ingenious arches and sophisticated logistics, every detail of the Colosseum speaks to incredible engineering talent. It is proof that creating timeless structures requires not so much technology as deep knowledge, ingenuity, and vision. What other ancient structure do you think deserves such a detailed analysis? Write your suggestions in the comments. And to make sure you don't miss our new videos, don't forget to subscribe to our